Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina kutoka pande zote za Afrika, nchini na kimataifa. Katika taarifa tuliyoipea kipaumbele mtazamaji hii leo ni kwamba kiongozi wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga sasa ameweza kueleza ni kwa nini chama chake cha upinzani kilishindwa kuzuia sheria ya fedha mwaka 2023 kupita bungeni. Waziri mkuu huyo wa zamani alidai kuwa mtendaji huyo alidhoofisha idadi yake katika bunge kwa kuwashawishi baadhi ya wabunge wa upinzani kuhama na kuunga mkono mswada wa fedha wa mwaka 2023. The passage of the Finance Act, Kenyans have defied party, political and regional divides and united to resist punitive taxation and demand the lowering of the cost of basic commodities. That the tax burden is unbearable is no longer a party issue. It is a Kenyan issue. The response by the state to the protests has given way to something that now looks like even more ominous than the high cost of living that the protests were initially about. We are witnessing unprecedented police brutality. We are also witnessing an unprecedented phenomenon of the state resorting to armed militia to quell protests. You have visited hospitals and morgues, and you have established that police and hired gangs have shot and killed or wounded scores of people at close range. Some have been shot from the back as they fled or in a position of surrender. Na mtazamaji, tukisonga mbele, watu watatu wamepoteza maisha yao huku wengine 4 wakipata majeraha mabaya kutokana na ajali mbaya iliyotokea eneo la stima kando ya barabara ya Narok Maimahiu. Kisa hicho kilichotokea Jumanne asubuhi hii leo ilihusisha malori 4. Kulingana na Jared Morando, kamanda wa polisi wa Narok Mashariki, lori lilokuwa likisafiri kutoka Maimahiu kuelekea Narok lilijaribu kulipita lori jingine lililokuwa mbele yake. Kwa bahati mbaya, liligongana uso kwa uso na lori lilokuwa likitoka upande mwingine. Kutokana na hali hiyo, athari hiyo iliyosababisha dereva wa lori hiyo kupoteza fahamu na kusababisha gari hilo kuacha njia na kugonga magurudumu ya lori lingine lililokuwa likielekea Narok. Miili waliofariki ilihamishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Narok, huku waliojeruhiwa wakipokea matibabu katika vituo mbalimbali kaunti hiyo. Na mtazamaji, ni kisa ambacho wengi wameweza kutazamia na kuangazia wizara ya uchukuzi kushughulikia masuala ya visa ambavyo kutokana na ajali mbalimbali nchini. Kwingine kwa mtazamaji, tukivuka kwenye habari zingine ni kwamba waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki Jumanne hii leo alisema kuwa serikali inapanga kutekeleza operesheni kubwa katika msitu wa Komalogon inayolenga kuwafukuza majambazi na wahalifu wenye silaha ambao wamekita kambi kwenye msitu huo. Hata hivyo, wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa maeneo hayo kwa kutumia msitu huo kama maficho. Hata hivyo, walidokeza kuwa yoyote atakayepatikana ndani ya msitu huo atachukuliwa kuwa mshukiwa wa ujambazi ili kuboresha mawasiliano na kuimarisha muda wa kukabiliana na mashirika ya kutekeleza sheria kwa masuala ya usalama. Hata hivyo, baadaye shughuli hizo za uhalifu, serikali sasa inajenga barabara ya Tangul Kamolong Keren inayojulikana pia kama Aman Road ambayo itaunganisha kaunti ya Elgeyo Marakwet na kaunti ya Pokot Magharibi. Aidha, alisema kuwa wahalifu binafsi wangefuatwa na hakuna jamii fulani ambayo ingelengwa sivyo haki au kuhukumiwa na mashirika ya usalama ya kitaifa. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alihutubia mkutano huo wa usalama katika soko la Kalia lililoko kwenye makutano ya kaunti ya Elgeyo Marakwet na Pokot ya Magharibi. Hii madharau tu inaendelea tu Kenya hii. Kama hii ya wezi wa ng'ombe, madharau kidogo kidogo, lakini wameanza kuona we are not, sisi hatuko kwa mchezo. Sisi hatuko kwa michezo. Hata wale wa kuandamana na kuvunja maduka, wiki 2 zilizopita tuliambia maafisa wetu, ebu ngojeni kwanza tuone kama hao watu wanaweza fanya maandamano ya amani.
tukangojea kama masaa mawili kutoka asubuhi saa 2, saa 4, saa 5. Katika hiyo masaa matatu ile uharibifu ilikuwa imefanyika Kenya hii ilikuwa ya ajabu. Barabara ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya ikaharibiwa. Supermarket za watu zikaharibiwa. Watoto wetu wakanajisiwa. Wengine wakadungwa na visu. Tukaokoa ile tuliweza kuokoa. Last week wakafanya ingine kama hiyo. Kwa sababu wakasema tutarudi tena. Tukawaambia msikuje. Wakati wamejaribu last week wakasema kwanza tunakuja siku 3. Wakati wanakuja kuanza hiyo kisirani saa 11 wakakuta tulikuja saa 7 ya usiku. Tunawangojea. Hiyo siku 3 wameona chamtamakuna. Wameona chamtamakuna. And these problems that we have in Kenya originated from 1960s. Uhuru has been a president and he messed up Kenya totally, especially economically. And today they want William Ruto to fix Kenya in less than 9 months. How can you fix a mess of 60 years in 9 months? William Ruto ametuleta kwa highway. Tukafika highway, hii wakora want to take us back uko jangwani. When we just wanted to take off. We want to request them wapatie rais nafasi afanye kazi. Na mtazamaji, kwingineko, serikali imetangaza mpango wa kupunguza ushuru wa gharama za uzalishaji wa magari na pikipiki zinazotumia umeme nchini. Rais William Ruto ambaye alizungumza katika hafla baada ya kutembelea kiwanda cha kuunganisha pikipiki cha Rompark alisema utawala wake unalenga kuongeza uzalishaji wa pikipiki za kielektroniki kutoka 2,000 hadi 200,000 kufikia mwisho wa mwaka kesho, kama sehemu ya mpango wa kupunguza gharama ya uzalishaji wa magari ya kielektroniki na pikipiki. Rais alisema sheria ya fedha kwanza ilikuwa na mpango wa kupunguza bei ya soko la Kenya kama ilivyopendekezwa na mpango wa kupunguza bei ya soko. Rais Ruto alisema serikali imeweka hatua za kuondoa ushuru wa ongezeko la dhamani kwenye vipuri na betri pamoja na vifaa vyote vya kutoza baiskeli za kielektroniki. Tumeweka mpango maalum katika budget yetu ili kusaidia mpango huu wa bodaboda. Nia yangu na nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba kati ya shilingi bilioni 1 inapatikana kila siku. Tunataka pesa zingine ziongezeke, karibu milioni 400 kila siku iende kwa mfuko ya bodaboda. Tunataka kutumia sekta ya bodaboda kuzalisha ajira. Kwa sasa hivi tuko na pikipiki ambazo zinatumia stima kama zile zinatengenezwa hapa haifiki 2,000 Kenya. Tunataka sasa kupanua kutoka pikipiki kati ya around 2,000. Tunataka kufikia mwaka ujao, ile mpango tumeweka, tunataka tuwe na bodaboda kama hizi kufikia mapema mwaka ujao. In fact, by the end of next year, tunataka tuwe na pikipiki 200,000 ambazo zitakuwa zinatumia stima. Na mtazamaji, tukisonga mbele, Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu imetaka shirika la kutathmini kazi ya IPOA kwa madai ya unyanyasaji dhidi ya waandamanaji na polisi wakati wa maandamano ya upinzani. Tume hiyo imeelezea wasiwasi wa kurejea kwa utekaji nyara na mauaji ya kiholela yaliyotekelezwa na maafisa wa polisi. Breaking into homes, as was seen in Kisumu and other places, and affecting improper arrests while dispensing brutality and torture infringes upon the rights of citizens and violates their dignity and sanctity of their private spaces. The Commission calls on the police and other security agents to conduct arrests in a lawful and respectful manner, adhering to established procedures and respecting the rights and individuals and dignity of individuals. Respect for judiciary presence and dispersal of citizens. The judiciary is an arm of government
and an independent institution in Kenya, and its presence must be respected as spaces for the administration of justice. Reports and recorded cases of security agents violently dispersing citizens and journalists within court premises violates the principles of separation of powers and undermines the rule of law, the independence of that judiciary, allowing citizens and journalists to exercise their right to freedom of expression and access to information without fear of intimidation or reprisals. Na kwingineko mtazamaji, katika hatua kubwa kwa mhudumu wa nyumba katika hali hiyo inayotatanisha kwamba alihusika katika mauaji ya afisa mkuu wa uchimbaji madini na uchumi wa Kilifi Rahab Karisa amekamatwa akijaribu kuondoka nchini katika kituo cha Busia mnamo Jumanne. Mauaji ya kusikitisha ya Rahab yalitokea katika nyumba yake ya Mnarani, kaunti ya Kilifi asubuhi ya Alhamisi Julai 20. Kulingana na polisi, mlinzi huyo alidaiwa kumdunga kisu ama mhudumu wa nyumba na kutorokea eneo la tukio. Mlinzi wa kibinafsi aliyekuwepo wakati huo alitoa habari muhimu kuhusu tukio hilo na kusababisha uchunguzi wa polisi wa haraka. Mara moja, mamlaka hiyo ilianzisha msako mkali kumtafuta kijakazi huyo na kubaini kuwa ni nia ya kitendo hicho ni kiovu. Gavana Gideon Mung'aro alivitaka vyombo vya usalama kuharakisha uchunguzi na kumkamata mshukiwa huyo anayejulikana ambaye anayehusika na mauaji hayo. Aliahidi ushirikiano na kaunti ya serikali ya Kilifi katika kupanga mpango wa mazishi na kuunga mkono wa familia inayoomboleza wakati huo mgumu. Crime imefanyika na tuliweza kuwasili, na tulipowasili tulipata kuona kwamba mfanyakazi ama was chief officer wa county government of Kilifi aliweza kupoteza maisha yake kutokana na kujeruhiwa na mfanyakazi wake wa nyumba. Bahati mbaya tumempoteza na amefariki. So tuliwasili tukafanya mambo ambayo polisi wanafanya, ambayo kwa kimombo tunasema processing of the crime scene, na kazi nyingine bado inaendelea ya uchunguzi zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye alihusika kama mtu yote ambaye alihusika anachukuliwa hatua za kisheria. Na mtazamaji, baadhi ya wakazi wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda katika kaunti ya Kisumu wanasimulia maafa waliopitia chini ya polisi siku ya Ijumaa wakati wa maandamano. Wenyeji sasa wanasema polisi walikuwa wakiwatoa watu nje ya nyumba zao kwa jina la kutafuta waandamanaji wenye vurugu. Maandamano ya siku 3 dhidi ya serikali wiki iliyopita yaliacha nyuma ya uharibifu na majeraha mabaya kwa wakazi hao. Kitu naweza sema, kitu niliona ilifanyika hapa Nyalenda haikuwa mzuri sana, kwa sababu maafisa wa polisi walikuwa wanapiga watu baka kwa boma. Jirani yangu walipiga kabisa baka wakavunja. So haikuwa mzuri. Juu hata kukiwa na simu waliona kubeba simu yako wanakupiga, wanakunyang'anya simu na wanapasua hiyo simu. Viongozi wetu kama wanaweza kuweza wakae chini waongee kwa sababu kitu ilitendeka hapa haikuwa kitu mzuri. Hii maandamano tuandamane tu polepole. Sio maandamano ile ya kupiga watu, kupiga vijana, wanaumiza vijana, watu wanakuwa na injuries, life bullets napiga. Sasa naomba kama tunaandamana, tuandamane tu polepole. Sio maandamano ya vita, maandamano ya kupigana, watu wanaumia, wanatoa vijana kwa nyumba wanapiga. Inafaa wasitumie nguvu mingi sana kwetu katika kwetu hapa wananchi. Manake walituumiza sana, watoto waliumia, wamama waliumia mpaka tukashindwa ni shida gani tena. Haikuonyesha picha nzuri sana kutoka kwa mapolisi wetu. Mheshimiwa Ruto waelewane, maisha iendelee. That is my plea on behalf of these people, but generally ningependa tu maandamano iko. Na mtazamaji, utata wa ardhi katika kaunti ya Kajiado umekuwa ukishuhudiwa kila kuchapo, huku kesi nyingi zikiwa hazijatatuliwa kwa miaka mingi. Mpaka wa Kajiado Magharibi na Kajiado ya Kati, eneo la Ekrosuna, mojawapo ya maeneo yenye utata ambao umekuwa changamoto kati ya wakazi hao licha ya kupeleka kesi hizo za ardhi
katika afisi zinazoshughulikia masuala ya ardhi bila kupata suluhu lolote. Wakazi wa Enkeresuna wamekerwa na wasimamizi na chifu wa lokesheni hiyo kuhusu utatuzi wa mpaka wa ardhi hiyo. Kuambia land office registrar waache kupostpone mambo ya dispute ya hiyo boundary. Tunataka hiyo dispute ifanyike haraka, hiyo ndio tupate, ndio hiyo peace itokee. Hii dispute imekuwa kwa muda na tuliregister hiyo dispute kwa Kajiado Lands Office 2018. Wakae mbali sana na dispute ya land, kwa sababu wao ndio wanaingilia, na hata kama liwe liwalo, sisi hatuwezi tukubali hata wakipoliticize. There is no even one step of our land inaweza enda kwa sababu ya wanasiasa. Whenever two parties are disputing about an issue, you cannot make a decision with one party and it will be a final decision. No. There is no way. We cannot accept that. The only way out that this investment will go on is until we settle the dispute. Yes. Yeah. Otherwise, this will not go on. Sisi tunasema kama watu wa Torosei tunanyanyazwa na by the CC Kajiado County that the bonafide of land parcel 672 Meto belongs to Tumbes Ngara. Na mkingine kwa mtazamaji, tukisonga mbele, baadhi ya wanafunzi kutoka maeneo bunge ya Mumias Magharibi na Butere katika kaunti ya Kakamega wamelazimika kukatisha masomo yao kutokana na mashambulizi ya funza, ukosefu wa vitabu na masuala mengine yanayoathiri lishe yao shuleni. Katika shule ya msingi ya Sishwiswi na Buyoka katika eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, baadhi ya wanafunzi wamelazimika kuacha kwenda shule baada ya kushambuliwa na funza. Wadau wa elimu katika eneo hilo wanadai kuwa swala hili la uvamizi la funza limesababisha ufaulu duni wa masomo shuleni, hivyo kuwataka viongozi wa eneo hilo kuwajibika katika kutatua changamoto za miundombinu katika baadhi ya taasisi hizo. Tatizo la funza ni kero kwa hili shule kwa sababu kuna wanafunzi karibu 25 ambao wanasumbuliwa na hili tatizo. Funza wamesababisha masomo ya hawa watoto kuwa shida, sababu hawawezi kuja shuleni kila siku kwa yale maumivu ambayo wanapata. Tunajaribu kuelimisha wazazi wao kuhusu usafi, kwa sababu tunajua kwamba uchafu ndio unasababisha funza kushika hawa wanafunzi. Kwa hivyo tumeendelea kutafuta wazazi kutoka kwa maboma tukiwaelimisha, na tunashirikiana na madaktari wetu kutoka hospitali ya Shitsitswi dispensary ambao wanajaribu kuhakikisha kwamba kuna usafi kwa maboma. Shule yetu ina changamoto, madarasa yetu mkiona ni ya udongo, na sana sana tunajua kwamba funza wanazaana kwa vumbi, na hii shida ya madarasa ya udongo ndio imechangia wanafunzi wengi kuwa na funza miguuni na hata mikononi, kwa sababu mara nyingi wanaketi chini sakafuni, madawati ni chache. Kwa hivyo vumbi inasababisha wanashikwa na funza sana sana. Nashukuru Bwana Ngashira kwa huu mradi wake wa Ngashira Care Better Health, kwa vile ametembelea shule yetu ya leo, na manufaa ambayo ametuletea ni mengi sana. Kwa upande wa chakula, kuwatoa wanafunzi funza kutoka kwa miguu, kuwaletea vitabu na kuwapikia chakula cha mchana. Kuna mtoto alishindwa hata kutembea kufika shuleni, maana funza zilikuwa zimemwathiri hadi kwenye mapaja. Kwa hivyo safari ya kutembea kuja shule ilimshinda, na kwa hivyo akaamua kubaki nyumbani. Juhudi zetu kujaribu kumtembelea hazikufua dafu, kwa sababu mama alituambia hana uwezo wa kumlipia pikipiki, hana uwezo wa kumleta shule, na hivyo mwanafunzi amesalia nyumbani kwa sababu ya kuathiriwa. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika kaunti ya Turkana, ukosefu wa usalama katika eneo la Napetet mjini Lodwar
umechangiwa na vijana kujihusisha na utumizi wa dawa za kulevya. Akizungumza mjini Lodwar, mwenyekiti wa chama cha wanataaluma cha NAPETET Michael Logos anasema kuwa vijana wengi wanawaibia wananchi na hata kusababisha mauaji kila kukichao. Aidha, anasema watoto wengi huwa hawaendi shuleni, jambo ambalo limechangia ongezeko la matumizi ya mihadarati na wizi huko Lodwar. Hata hivyo, Logos amemtaka kamanda wa polisi kuhakikisha majangili ama majambazi au wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya wanakamatwa katika eneo hilo. We are facing insecurity in NAPETET. From the Kawalese that has the prosopis and the forest, now we have a number of unemployed people. Vijana wamejiingiza kwa dawa mihadarati. Vijana wetu hawana kazi. Now we live in NAPETET, a state where that used to be very peaceful, an estate that now we don't sleep well. We have lost life recently, that all of us know. So it is my challenge to the police force of Lodwar that the insecurity in NAPETET is becoming a thorn, that we need you to improve the security measures in NAPETET. We cannot continue to lose more people while we have a police post in Lodwar. So it is my challenge to the police force, the insecurity sector, that please take NAPETET as a concern that we are bringing to you, and we'll knock on your door and tell you what are the challenges that we have. Na mtazamaji, tukiangazia kwenye kaunti ya Nakuru ni kwamba kaunti hiyo imetia sahihi ya mkataba wa maelewano kati yake na serikali ya Israeli ili kufanya ukulima wa mmea wa spirulina katika eneo bunge la Njoro kwa manufaa ya kuimarisha mradi wa utoaji wa chakula kwa shule. Gavana wa kaunti hiyo ya Nakuru, Susan Kihika, amesema kuwa wanafunzi wameathirika pakubwa kutokana na umasikini ambao umekithiri licha ya shule nyingi kuanzishwa, na kupongeza hatua hiyo ya mradi huo ambao umeongozwa na shirika kutoka Israeli. Spirulina farming in Nakuru County is being undertaken on trial basis in schools in Njoro sub-county. In that meeting, we explored ways through which the Israeli government can help complement this initiative, not only in terms of providing food for the ECD pupils, but to also help improve the dietary component of the program through farming of spirulina. Engineers Without Borders, which is an Israeli NGO working in different countries, but chose Nakuru to launch a pilot that can be a gateway to Kenya as a whole and beyond, and food security. Na katika kaunti ya Kajiado, shirika moja la kutunza mazingira limetia saini mkataba wa kundi la malisho la Olugulului katika kaunti ya Kajiado na washirika mbalimbali kuwa wanachama na kundi hilo la malisho wanatunza nyasi na mimea mingine ili imani ya uzalishaji hewa ya kaboni kwenye mazingira katika eneo hilo liwepo. Kundi hilo lilipokea shilingi milioni 37 kila mwaka na kutakiwa kulinda linawasilisha mifugo kwa njia ambayo mimea haitaisha kabisa kwenye ardhi, pia ikitakiwa kutokata miti katika maeneo mbalimbali kaunti hiyo. The idea around soil carbon projects is they take carbon out of the air and they put it into the ground, and the more carbon that's in the ground, the more moisture is stored and the healthier the vegetation. And we have only hope that we could have gotten here earlier, but the sooner we start, the faster we see progress, and so today is a fantastic momentous day. Na sisi tunahimiza sana wafugaji, huu mradi unawafaa sana, manake tunazungumzia mambo ya kuhakikisha kwamba watu wanalisha ng'ombe jinsi ambayo inafaa, kuhakikisha kwamba kuna nyasi ya kutosha. Tuangalie hii bill ambayo iko in the parliament, inaweza kuja ikawa ni mahali ambayo inaweza tokea vibaya, kwa sababu unakuta watu wanatengeneza huko Nairobi na ile kazi ambayo inafanyika ni hapa. Unakuta hapa is around 40 to 20, unaweza sikia eti hapo ndio mtu anachukua ambaye itakuwa, lakini kwa wale watu ambaye ameona, tunaona iko sawa. Tutaotesha. The accumulation of this drought all the time imekuwa shida kwetu. Kwa hivyo hata kama hii ndio itakuja kupunguza hii mambo ya kiangazi, itakuwa ni jambo la maana. Na mtazamaji, aliyekuwa kiongozi kunradhi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga
ameachiliwa kwa dhamana na mahakama ya Makadara hapa jijini Nairobi. Njenga aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 baada ya kushtakiwa hapo jana kwa makosa matano yakiwemo kupatikana na silaha na dawa za kulevya. Alikuwa amezuiliwa na maafisa wa usalama tangu wiki jana kabla ya kufikishwa mahakamani hapo jana. Na mtazamaji, kwingineko, muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umesitisha maandamano ya kuipinga serikali yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hapo kesho kote nchini Jumatano wiki hii. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni, muungano huo ulisema badala yake ya kuingia mtaani watafanya gwaride la mshikamano na mkesha kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi katika maeneo mbalimbali katika maeneo yote nchini. Hata hivyo, muungano huo ulitoa wito kwa wafuasi wake kujitokeza na kuwasha mishumaa na kuwawekea maua waathiriwa ambao waliweza kuathirika kutokana na maandamano hayo. Na mtazamaji, kwingineko, idara ya serikali ya mifugo imethibitisha kuwa Kenya imepoteza mifugo milioni 2.5 kutokana na ukame na majanga ya kimataifa. Ripoti hiyo imebainisha zaidi kwamba mahitaji ya nchi za chakula cha mifugo sasa yamefikia tani milioni 55 dhidi ya uzalishaji wa angalau tani milioni 22. Mkurugenzi wa mifugo Daktari Christopher Wanga alisema kuwa kuna haja ya serikali kuibua suluhu la muda mrefu la malisho duni ya malisho katika kaunti kame na nusu kame humu nchini. Death was starvation arising from lack of water and feed. And that is why the issues on mitigating drought effects on animals is key. And therefore we wish to applaud the current government because of the initiatives. We have the de-risking livestock inclusivity project that is addressing the drought issues in 21 counties. Country, we need to develop or rather promote 14 feed value chains that are energy-rich sources, protein-rich sources, mineral concentrates and vitamins. Provided by women. Consciousness about animal welfare is not good enough in Africa, and therefore many governments do not necessarily invest adequately in animal welfare aid. Na mtazamaji, huduma ya Nabii David Wori ya toba na utakatifu inapendekeza madai ya miujiza ya uponyaji kuthibitishwa na madaktari ili kuzuia ulaghai unaofanywa na wahubiri. Wakifika mbele ya kamati ya Seneti inayochunguza vifo vya Shakahola, hata hivyo washirika hao walipendekeza kujidhibiti kwa makanisa. Hii ni huku kukiwa na madai ya kutatanisha kuwa Owuor alifanya miujiza ya uponyaji katika kanisa hilo mara kadhaa. On record that all other churches should copy from this church of the prophet, of the ministry of repentance and holiness, where if a miracle has happened, we involved the doctors from Kenya who are registered by the Kenya Medical Practitioners Board to confirm whether truly a miracle happened. A miracle is a personal experience where somebody meets it at his or her point of need. What if the miracles that people have and the personal experiences cannot be justifiable by a medic? How do we categorize it? Like the prophet cannot consult anybody on anything, any decision. He can discipline, he can sack, he can transfer, he can do anything. You continue to reference Dr. Owuor as the mightiest prophet of God. I have a challenge there, because the use of that language by itself, it moves him to a position which is way higher than anybody else in terms of ministry. In the spirit of the letter, yes, that constitution, yes, in the hands of another person, yes, will certainly, you will not recommend. Yeah. Crime is a crime. Whether that crime is committed by a Christian or a Hindu, whether committed by a lady or a gentleman. Say there was a report from a certain village, from a certain team, from a certain leader. So that way we'll be able to hold them accountable and responsible for what is happening at the ground.
Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha mwisho wetu wa habari zetu za sasa mwendo wa saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi na Cynthia Nanjala katika lugha ya King'eng'e. Usiende mbali mtazamaji, zidi kutazama vipindi vilivyosalia. Tupatane hapo kesho masaa kama haya. Jina langu ni Emmanuel, na kutakia usiku mwema.